Okay, so for question A, we need to find is it probability A and B are independent or not. So for A, first we find that if probability B given that A is not same with B probability of B, so it is not independent. So in this question, it's already given probability B given that A is 1/3, which is not same with probability B, which is 1/5. So A and B are not independent. So the other alternative for question A is, we know that probability A times probability B, if not equal with probability A intersect B, so they are not independent. So in this question, probability A times probability B is equal to 3/50, which is not same with probability A intersect B. How to find PA? PA, use this formula, which is P given probability B given that A is equal to probability B intersect A over probability A. So we have the probability B given that A 1/3, just substitute lah. P probability B intersect A is 1/10, and then we can find probability A. Okay, so that's all for question A. Question B. Question B. Question B. So untuk yang question B, dia kata, dia tanya mutually eksklusif ke bukan mutually eksklusif. So kalau nak mutually eksklusif, dia punya intercept tu kena equal to 0. Sekarang ni kita buat tadi, intercept dia, P intercept ni dapat 1/10. So P so 1/10 ni bukan 0. So dia bukanlah mutually eksklusif. Kalau mutually eksklusif dia macam ni. Dia kalau asing-asing, intercept dia tak ada, intercept dia 0, barulah mutually eksklusif. Kalau dia ada intercept, dia jadi not mutually eksklusif. Untuk soalan C, dia minta P A union B. So just ganti masuk dalam formula. Nilai yang kita dah dapat tadi dapat 25. Tu je? Itu je. Okay. Habis? Habis. Okay, soalan 2A, dia suruh cari value of M. Tapi dalam soalan actually ni 0.2 M, 3M dengan 4M. Nanti state dalam question. So kalau nak cari M, senang je. Kita tambah semua dengan equal 1. Kenapa kena equal 1? Sebab ni adalah total probability equal to 1. So kita tambah dapatlah M. Okay, soalan B. Okay, dalam question dia bagi probability of modulus x minus 1 less than or equals to 3. So kita kena buka modulus ni macam biasa. Buka modulus, so x minus 1 lies between -3 and 3. So kita pindah y ni, so dapat x lies between -2 and 4. So kita buat dulu probability dia. So dia from -2 to 4. So probability x equals to -2, x equal to -1, 0, 1, 2, 3 and 4. Daripada sini kita tengok balik table kita. Given just 1, 3, 5 and 7. So kita just ada 1 and 3. So kita ambil 0.2 and 0.1 plus dapat 0.3. For mode, you find the highest probability. So the highest probability is 0.4 and 7. So the mode is 7. And then is 7. And then for median, you have to find the cumulative frequency equals to 0.5. So 0.5 lies in x equals to 5. So median equals to 5.
So for question E, the question asks for variant x. So to find variant x, this is the formula ex square minus ex bracket square. So the first one, you have to find ex. Ex is 0.2 times 1, 0.1 times 3, 5 times 0.3 plus 7 times 0.3, so we get 4.8. Then the next one is ex square, the same one, but then you have to square the x. Dan ni dapat yang ni. So variant x, substitute balik, 38.2 minus 4.8 square, dapat yang ni. Lepas tu dia suruh cari, hence if a variant for y is equal to 5 minus 3x. So yang ni, dari sini, kita just ambil 3, lepas tu square, times dengan 5.16, dapat yang ni. So to find standard variation, you need to square root variance. So dapat 6.81. Standard variation bukan the variation. Okay, standard variation. Deviation. Deviation. Okay dah. Soalan 3A ni dia cakap kan untuk probability apple tu akan rosak adalah 1/20. So yang ni adalah 1/20, saya tukar desimal. So x tu adalah number of rotten apples. So yang ni dalam binomial, yang ni dia punya number, yang ni dia punya probability untuk dia rosak. Okay. One rotten. One rotten. Okay. Yang ni dia cakap dia nak probability exactly 2 yang rosak. So substitute dalam formula, lepas tu tekan calculator, dapat yang ni. Lepas tu soalan nombor 2 dia cakap dia kata probability at most 25 are not rotten. Maksudnya yang sebaliknya, yang tak rosak. So kena buat table baru nampak. Kalau yang ni x, kita define pula y, number of yang apple yang tak rosak. So kalau tengok macam ni baru nampak. So bila y tu at most dia 25, maksudnya x tu dia more than 5, macam tu. Macam tu. So yang ni tengok dalam table. Dia tak dalam berisi lah. Ini less than 35 kan? 0 to 35. So ini jadi 5 ke sini right? Ini dia makin bigger kan? That's why lah jadi more than 5. Betul. Habis dah? Okay, question B. The question says the number of cars arriving at a petrol station in a period of t in minutes may be assumed to have a Poisson distribution with mean 7/20t. So from the question we know that 7/20t is the mean, where x is the number of cars arriving at a petrol station in t minutes. Question B1. Find the probability that fewer than 6 cars will arrive in a 10-minute period. So given that the t is equals to 10, so we just substitute the value t into the given mean, which is 7/20, and we'll get the new mean equals to 3.5. And the question wants us to find the probability that fewer than 6 cars. So we need to find px less than 6. But in order to refer the table, we must change the sign into more than or equals to. So we need to change our probability into 1 minus px more than or equal to 6. And from the table, we get 0.1424, and then we get a final answer 0.8576. For question B2, find the probability that more than 24 cars will arrive in an hour. So given that the time is 60 minutes, so we substitute in the original mean, and then we get our new mean is equals to 21. And find the probability that more than 24 cars. So we need to find px more than 24, which is equals to px
more than or equals to 25, and from the table we will get our answer is 0.2178. Thank you. Okay, for question 1, use trapezoidal method with 4 sub-intervals. So 4 sub-interval equals to n equals to 4. So this is the function, the question. So we find the h first. Formula dia b minus a equal n. So b minus a equal n is 4. So we got Use 0. term subinterval lah. Okay. 0.25. So we do this table. We start with x0, that is kita ambil nilai a kosong. Kita tambah dengan h tadi, tambah sampai dapat nilai 1 tu. Lepas tu kita buat y0 dengan y4 dekat kolom ni, y1, 2, 3 kolom ni. So kita substitute dalam formula ni. So kita dapat y4, y1, y2, y3. So kita total this one dapat yang ni, total yang ni dapat yang ni. So Lepas tu kan dia kan banyak formula. Dia ada formula. So kita just submitkan semua benda yang kita ada tu dalam formula. Substitute. Sorry. Kita just substitute semua benda yang ada dalam table ni dalam kita punya formula. Macam H kita dah dapat 0.5. So kita substitute dalam ni. Y0 tambah Y4 which yang ni lah. Lepas tu Y1, 2, 3 ni yang ni. So kita substitute. Lepas tu kita selesaikan. So y4 decimal. Lepas tu dia punya soalan dia minta 4 decimal places. So kita bagilah apa yang dia minta. Y calculating bagi atas tu bagi 5 decimal. 5 decimal. Okey, dah. Dalam question dia ada cakap a straight line which is perpendicular to the line x plus y equals to 3 passes through center of the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 3 equals to 0. So first let's find the coordinates of the point of intersection of the line L. So first kita ambil equation ni sebab kita nak cari equation line L tu dulu. So kita ambil ni, kita tahu dia punya gradient is -1. So kalau perpendicular dia akan jadi y based on equation formula m1 m2 equals to -1. Kita dah dapat ni. And then from dia cakap line ni passes through center of this circle. So kita kena cari center of the circle. So kita compare dengan dia punya standard equation. Okay, kita dapat G equals -2, F equals -1. Tapi center -G, -F. So kita dapat 2 and 1. So kita ambil point ni, kita masukkan dalam y equals mx plus c. Dan ambil m ni, masuk dalam ni untuk carikan line L tu punya y-intercept. So dapat -1. So this is the equation of line L.
So cakap line L ni intersect dengan circle. Jadi kita equate, kita letak kita insert kita substitute line L ni masuk dalam circle punya equation, then buat kuadratik dapat x equals to 0, x equals to 4. So kita masukkan balik dalam either one equation, yang ni atau yang ni, then dapat when x is equals to 0, y equals to -1, when x equals to 4, y equals to 3. Then the point of intersection is 0 and -1, and also 4 and 3. Itu question say find the equations of the tangent to the circle which is parallel to the line x parallel to the line y equals to minus x plus 3. So we draw out the circle, and then here's the tangent and then parallel to the line, and then the line pass through the center, so we must draw pass through the center. This one given, right? Y equals It's given. Okay. And then you get the intersection point. Intersection point is 0, -1, and 4, 3. And you just sub into the equation, and then you get the tangent equation. So the putting is get M, right? M gradient. Gradient, because is parallel, so the gradient is the same. So the answer is 2 equations. 2 equations. Okay, question to B, dia kata as per the equation of the ellipse, ni equation of the ellipse in the standard form. Okay, first kita, ini standard form dia. So before kita nak buat ni, kita kena susun x dengan x, y dengan y. After that, kalau kita kena make sure dia punya x square dengan y square dia 1. So yang ni kita boleh factorize 4, dan yang ni dia ada 1 also okay. Lepas tu kita kena guna completing the square punya method. Completing the square, Okay, kuat sikit suara. kita gunakan completing the square punya method. Yang 6 ni kita akan bahagi dengan 2, dan negatif ni memang akan ada 2, memang ni cara dia tulis dia. Dan 6 kita akan bagi 2 dan square, memang sama je method dia. Lepas kita dah kira, jangan lupa insert yang 4 ni sebab memang kena darab dalam dia. Lepas kita dah cari yang nombor biasa ni, kita kena tolak dan tambah sampai bila kita dah dapat, kita kena make sure yang dia punya kat tepi ni 1. Dan ini dia punya standard equation untuk ellipse from this equation. Next. Then the next question hands, find its center, vertices and foci. So di sini kita tahu A is 16 sebab A must be bigger than B. So A square is 16, B square is 4. Then to find A square root, so square root of 16 is 4, square root of 4 is 2. Then to find center, C square equals to A square minus B square. So substitute masuk, dapat 12. Square root 12 got 2 square root 3. Then dapat center dia negative 3, 2. Tentu itu. Itu. Lepas tu to find foci, negative 3 ni dia punya x, yang ni dia punya y, 2 plus 2 square root 3. So how to do the is either vertical or horizontal? Macam mana? This one dia Tengok apa? Nak tengok apa? Tengok A yang mana yang besar. Which one A? 16. Bawah? Sampai Y kan? Okay. Okay, then for second F2, negative 3, 2 minus 2 square root 3. To nak cari vertices, negative 3, 2 plus 4, we got 6. For V2, negative 3, 2 minus 4, negative 2. Lepas tu dia suruh sketch the graph of the ellipse. Masukkan F1, V1, F1C, F2 gitu. So XY origin kita ada. So actually bagusnya check dulu. First check A tu below apa? Below Y. So the ellipse vertical, buat line vertical, right? Lepas tu B tu 2, buat minor punya axis, and then baru tengok dia punya. So X value dia tu, X ordinate tak berubah for vertices, foci and center. Okay, dah? Okay, ada soalan? Ada.
So the question is a vector question. They gave us 3 points and a plane. So they give us points P, Q and R. And the first question is find the cross product between P, PQ and PR and later obtain the Cartesian equation of the plane Q, pi. So before finding PQ and PR, they have already given us the coordinates for P and Q. So using that, they've given us the coordinates for P, Q and R separately. Using that, we can find PQ and PR. Once we're done with the math, we get them, and later we can straight jump into the cross product. Once we're done with the cross product, we have to find the Cartesian equation of the plane. So we have to use the formula R dot product n equals to A dot product with n, and R we turn it into x, y, z. N we have obtained here through the cross product. 4, 7 and 9, sub it in. A we have taken it from point P, which is initially OP is 142. This one when we are putting PO, we have to times negative into it, right? Negative 1. So we took point P as our A, so it's 142. Once we're done, we use a calculator, do a dot product, we get 4x plus 7y plus 9z equals to 50. This is our Cartesian equation of the plane. What's next? Untuk soalan 3B ni dia minta parametric equation of the straight line L. So kita kena cari AB. Dia dah ada bagi koordinat A dengan B. So kita cari vektor AB. Dapat just substitute semua nilai yang kita dapat, and dapat yang ni. Lepas tu find vektor AB Jadi soal dia find vektor AB kita tak ada straight line. Straight line tak nak vektor AB. Lepas tu dah dapat yang ni, kita akan masukkan kita kena buat ambil equation untuk straight line. Equation dia yang ni. Yang A ni kita dah dapat dah ni, dia punya koordinat dia, vektor. Lepas tu yang V ni daripada AB ni. Lepas tu just masuk nilai semua, dapat I, J dengan K. Untuk parametric equation, so kita kena cari X, Y dengan Z. So just masukkan nilai X 3 plus T dengan dapat yang ni dah semua. Okay, good. Okay, then for 3C, you have to find the coordinates for the intersection of straight line L and plane pi. So here we are just looking back on our questions before. We have our Cartesian equation for the plane and then our equations for the straight line. So to find coordinates, you have to find the two equations to find the intersection. So we can just take our plane equation and the equations from our straight line. So for plane, give in Cartesian. For straight line, in parametric. Then parametric. So we see x, y, z, or we see x, y, z. Alright, can just substitute in. And then just like usual, you can expand. So here we take 2, substitute into 1. Just like usual, expand and minus and so on. Then we can get our t is equals to 2. And then we substitute back t into these parametric equations. So x equals to 5, y equals to 3, and z equals to 1. So then final answer, our coordinate is 5, 3, and 1. Okey, diberi W sama dengan X tolak Y. W sama 0, same number of X and Y. So diberi PW sama 0, 1/6. So kita nak PW sama dengan 0. So 1/6 kita tengok dekat ni, X 1, 1, 0. Dia nak W sama dengan 0. 2, 2, 0. 0, 3, 3, 3, 0. So W dia nak 0. 4, 4, 0. 5, 5, 0. Sebab tu lah kita tulis macam ni. So PW sama dengan 0. 6 per jumlah semua 36.
So 6/36, so jadi 1/6. So shown. Next. So untuk yang B, cara nak buat tree apa? Tree ni. Kotak table tu kan? Kotak table ni. Lepas tu cara nak buat dia, kita kan ada 2 dadu, X dengan Y kan. So kalau kita baling X tu, satu dadu ada 6 permukaan. 6 permukaan. So dia ada possibility untuk jadi 1 number, 2 number, 3 number, 4 number, 5 number, 6 number. So kalau X tu ada, kan kalau kita baling 2 tu tak semestinya X dengan Y ni permukaan dia sama. Faham tak? So kalau X ni dapat 1, Y ni mungkin dia pun ada 6 possibility juga. Dadu kan ada 6 permukaan. So each permukaan ni ada Y ada lagi 6 possibility. Faham tak? So bila kita buat ni, buatlah setiap satu ni pecah 6, pecah 6, pecah 6, pecah 6. So bila kita nak tahu possibility satu dapat kosong. Apa formula dia berarti? Formula dia bagi W. PW sama dengan kosong. Atas sekali tu. Oh, W sama dengan kosong. Atas sekali formula. W equal to X tolak Y. So nak tahu W, X ni tolak Y. So 1 tolak 1 kosong. 1 tolak 2 dia tak ada negatif. Probability tak ada negatif. So dari bahagian tu modulus tu. Modulus tu. So jadi 1. So teruskan dah. Susun semua ni, total dia 36. So dia tanya nak buat table kan. Dia nak buat table ni, so kita tengok kat sini ada nombor apa je. Kosong. Kosong paling sikit. Yang paling tinggi ada 5. So susunlah kosong 1, 2, 3, 4, 5 untuk X dia. Lepas tu yang ni dia punya, ni lah probability dia. Lepas tu nak tahu kosong ni berapa, kita kira lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tulislah 6/36. 36 ni sebab total W ni ada 36. So teruskan. Kira masukkan ni lah berapa number tu. So dapat table dia. Sajalah untuk B. Okey. So soalan C, PW lebih besar pada dengan sambungan 4. So dia maksud dia sambungan PW sama dengan 4 tambah PW sama dengan 5. So kita tengok table, PW sama dengan 4/36, PW sama dengan 5, 2/36. So kita tambah je 6/36, kita kecilkan jadi 1/6. Macam tu. Lepas tu soalan D. Soalan D dia tanya mode of W. So inilah W kan. W. Lepas tu W mode ni apa? Kekerapan kan. So apa yang paling banyak? So bila kita nak tengok apa yang paling banyak, ni lah tengoklah. So 10 paling banyak. So 10 ni probability, the highest probability. The highest probability. So the highest probability dia ada dekat 1. So permukaan 1 tu paling banyak. So 1. Okay, faham yang tu mod is the highest probability. Untuk yang soalan E, dia minta cari EW. Cara nak cari EW, X kena darab dengan probability. So 0/6/36 tambah 1 darab 10/36. Teruskan dapat 35/18. Lepas tu dia suruh cari E 3X tolak 2. Yang ni guna formula properties A EX tambah tolak B. So kalau yang ni tolak, kita guna formula 3 EW tolak 2. Masukkan nilai EW yang kita dah cari 35/18 dapat 23/6. Soalan nombor 5 dia dah bagi dah probability dia. Lepas tu soalan A dia cari find the value of constant A. So nak cari probability daripada negatif infinity sampai infinity sama dengan 1. So yang kosong-kosong kita biarkan, cari yang ada nilai. So daripada 0 sampai 2 integrate ni semua, bawa masuk nilai, akan dapat A sama dengan 2/3. Dah. Okay, good. Okay, yang B ni nak suruh cari fx. Kiranya kita buat number lines dulu.
negative infinite to 0, fx equal to 0, 0 to 2, fx equal to 2 over 3, negative 1 over 2, x minus 1, 2 kan. Lepas tu 2 to infinite, fx equal to 0. Then kita find x less than 0. Masuk dalam formula negative function 0 negative infinite to x 0 dt, so dapat 0. So then find 0 less than x more than 0 than less than 2. Masuk dalam function 0 plus 0 to x. Then cari ni integrate masuk dalam ni, dan kita masuk kira-kira dapat ni. Okay. Lepas tu x cari x more than 2, masuk dalam function kiranya f2. Ni from negative infinity to x, right? Sini. Yes. Okay. Then plus 2x 0 dt, dan kita buat masuk dalam formula, kita akan dapat equal to 1. So kita tulis dalam besar fx ni, kita tulis balik kerana fx equal to 0, equal to x less than 0, dan ni yang 0 less x included kan, included sama ke included 2 and 1 x more than 2. Okay, ada masalah. So dia punya ni is from negative infinity to x Yes. Okay. Dah. Okay, yang soalan 5C dia nak expected value dengan variant. So expected value EX, kita cari EX, masukkan dalam formula 0 ke 2. Lepas tu X ni jangan lupa. Lepas tu masukkan nilai yang dia bagi. Lepas tu kita kira, kita integrate je, kita dapat 1 untuk expected value. So kita cari variance, kita kena ada EX kuasa 2. Kita cari EX kuasa 2, kita kena letak X kuasa 2. Pengiraan dia sama macam EX, cuma beza dia X kuasa 2 je kat sini. So kita dapat 56/45. So kita boleh cari variance EX kuasa 2 tolak EX kuasa 2. So dapat 11/45. Siapa aku first. Dia cakap soalan ni each box tu dia contain 100 dengan 10/100 yang rosak. So ni 100. What is your X? X tu compact this produce defective. So ni 100 kosong 1. So dia macam Mana macam ada N 100 100 and probability 1 0.1 compact this defect is 0.1. So ni macam terlalu besar, so kita tukar dalam bentuk normal. So kita cari mean dia dengan variance. So masukkan mean yang variance ni masuk dalam formula, sebab soalan solution 0.43. So masuk formula ni, tukarkan sebab nak cari dalam table susah.
So dia cari table dapat ni Oh, yang ni 0.3. kena buat continuity correction Ya. Okay. From binomial to normal. Normal. Okay. Okay, just show you. Settle. Okay, next. Ni siapa pula yang nak explain? Seterusnya yang B, dia nak dia pilih 12 box. Random kan. Lepas tu dia nak cari 4 daripada 12 box ni yang Y apa? Y ni number of box contain at most 9 defective compact disk CD. So dia nak cari 4 daripada 12 ni yang ada 9 at least maximum 9 CD. Baca ni. 0.43 ni There are 12 boxes. Probability 1 box contain at most 9 defective is 0.43. 43. Ni ambil ni atas. Daripada atas ni sebab yang ni 9. Lepas tu cari probability Y sama dengan 4. Lepas tu masukkan dalam formula 12 4 0.43 dia punya probability 4 0.578. So dapat 0.1886. Okay, untuk soalan C dia cakap, saya baca soalan dia. 70 boxes are chosen at random. Find the probability that between 20 boxes and 40 boxes inclusively which contain at most 9 defective compact disc. Jadi kita let Y kepada number of boxes at most 9 defective seperti yang kita cari dekat A juga. Jadi Y saya buat dalam bentuk binomial dulu. Y sama dengan binomial 70 sebab dia cakap dekat sini 70, sebab dia cakap kat sini 70 and 70 kan? Ya, and 70. And 70 lepas tu probability untuk satu boxes defective adalah 0.43. Jadi saya tukar daripada binomial kepada normal sebab 70 ni nombor dia terlalu besar dia jadi NP 70 darab 0.43 dapat 30.1 dengan NPQ 70 darab 0.43 darab 0.57 dapat 17.157 dan kita akan dapat normal. And then kat soalan tu dia suruh cari probability between 20 boxes and 40 boxes inclusively. Bila dia cakap inclusively maksudnya dia ada termasuk 20, termasuk 40. And then kita buat dia punya probability dia, and then kita kena buat continuity correction sebab kena buat continuity correction. Discrete to continuous. Sebab dia discrete to continuous. So kita buatlah line ni. So yang ni dia termasuk, so kita hitamkan. And then benda yang kita nak cari tu dia punya ni. So salin balik. And then kena tukar kepada Z sebab nak tengok table. And then ni formula Z tu masukkan dalam formula Z. Lepas tu 17 ni kita dapat dari sini. Lepas tu kira macam biasa. And then benda ni pun benda ni kita nak salin balik, tengok dia punya bell shape dia. So bell shape dia yang kita nak cari dalam ni. So bila negatif ni kita transfer pergi belah sana jadi positif. So jadi dah positif. So boleh dah tengok table dah. So satu keseluruhan probability tolaklah dengan probability yang ni. So bila kita tukar yang ni kepada tengok dalam table, tukar pada ni, and then kita tolak macam biasa, dapat jawapan. Terima kasih. Okay, so nombor 7 ni dalam soalan dia dah bagi tahu number of emergency admission to a hospital in a day, dia bagi mean 2. So yang A ni dia minta probability no emergency in one day. So kita let X number of emergency admission to a hospital in one day. So PX sama dengan kosong.
kita masukkan je dalam formula. Lepas tu dapat jawapan 0.1353. Untuk yang B pula, dia tanya probability there are most 5 emergency admission in a week. So dekat atas ni in a day. So kita let Y number of emergency admission to a hospital in a week. Macam mana boleh dapat mean dia 14? Sebab in one day mean dia 2. So in a week ada 7 days, so 14. So dia nak there are most 5 emergency. So paling banyak pun 5. So kita cari Y kurang sama dengan 5. So untuk mudahkan cari dalam table, 1 tolak PY lebih sama dengan 6. So 1 tolak, kita tengok dalam table, dapat 0.0055. Untuk soalan C tu, soalan tu kata hospital tu ada 4 beds for emergency at the starting of the day. Lepas tu dia minta probability when the beds will not be enough for emergency admission that day. So dia punya yang probability tu PX greater or equal 5. Sebab dia greater or equal 5, so boleh tengok table terus. So kita tengok table dapat 0.0527.